we have already completed one type of essay, that is what are the advantages and disadvantages. Today we will be dealing the other type. The second type of analytical essay is what are the causes and effect. So let's see what can be the structure of this particular essay. As usual, okay, we will have an introduction which consists of a general statement as well as your as well as the summary of your body paragraph. Okay, in analytical type of essays there will be no opinion statement, so there will be only general statement and the summary of your body paragraph. Then first body paragraph should consist of as it is causes and effect, കാരണങ്ങളും അതുമൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായ എന്താ അതെന്തിലേക്കാണോ നയിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ്, അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. സോ ആദ്യത്തെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ രണ്ട് കോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, വിൽ ബി cause 1 and cause 2. Okay, then in second body paragraph we need to write 2 effects. Okay, so in with equal weightage we need to write, and in a conclusion we need to summarize the information that we have discussed in the body paragraph. Okay, so ഈ കൺക്ലൂഷനിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് we can write the solution. If it is some problem, we can give certain solution for it. Okay, so this is the structure of and second type of analytical type of essays, that is what are the causes and effect. So this is the structure. So let's see an example. As I said last day, I have given an outline for the outline of the answer. Here onwards we will be giving only the outline of the answer, and it is your responsibility to complete the essays and send it for the correction. Okay, so today then an example for causes and effect, a question is given like, today it is common that TV news programs show the images of disasters and violence to the public. Discuss the causes and its effects on individual and society. So TV പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, വയലൻസ് അതൊക്കെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ, അതെന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിലും സൊസൈറ്റിയിലും. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രെൻഡിന്റെ കോസസും ഇഫക്റ്റും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ what can be the possible answer. So general topic അല്ലെങ്കിൽ general statement എന്താ, TV news showing the images of disasters and violence അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്താ, ഫോക്കസ് കോസസും ഇഫക്റ്റും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ സം പോയിന്റ്സ് അണ്ടർ കോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇഫക്റ്റ്. കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ, ടി വി ചാനലുകാര് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രോബ്ലംസ്, വയലൻസ് ഒത്തിരി ഇതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് it is because in order to increase their TAM rating or in order to increase their viewership, right, they are exploiting the curiosity of man. മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ TV ന്യൂസ് ചാനലുകാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ദേ ആർ ഗിവിങ് ദീസ് ന്യൂസസ് whether it is right or not without any objectivity, അതായത് ഒരു വസ്തുത ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്. സോ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, it is because എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, in order to increase their viewership. That is the prime reason, right? So second ഒരു സെക്കൻഡ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ് ഈസ് around the place where we live there are some mishappenings like this. Okay, so there are some problems happening around us, so it is also giving an awareness to the public like such kind of situations exist. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. Okay, so these are some of the causes. Okay, so let's see ഇതിന്റെ കോസസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രെൻഡിന്റെ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സീ ദ ഇഫക്റ്റ്. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദി ഇഫക്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാ.
First and foremost thing, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വയലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ people will think that in order to become famous they need to commit some violent or crime activities. Okay, so this will have a negative influence on people as well as especially children. Okay, they will think that this is a particular way of becoming famous. In some news channels they are glorifying the criminals. Okay, so they will misunderstood, like in order to become famous they need to do some activities like that. So violence may be promoted among the public. Okay, so that is a very major effect. I'm so excuse me, in between I'm having some problems, like I am having viral fever, that's why if at all kindly pardon me. Okay, anyway, so the second point is insecurity feeling. ഓക്കെ, ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവർ ഈ ന്യൂസ് ചാനലിൽ കൂടെ ദേ ആർ സീയിങ് ലൈക്ക് ദേ ആർ ഓൾവേസ് സീയിങ് ലൈക്ക് മെനി പ്രോബ്ലംസ്, മെനി social crimes, many social events, violence around them, and they feel that they are insecure in the society that they live in. So insecurity feeling will be promoted. People will not feel safe in the society where they live in. So there will be insecurity feeling. Sorry. Okay, these are the causes and effect. So let's see how we can write down this answer. So first of all, an outline of the answer. We are writing how we can write the introduction. എന്തൊക്കെ വേണം? ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് വേണം, പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതായ പോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു സമ്മറി വേണം അല്ലേ? So let's see how we can write down it. We are starting our, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അനലൈറ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് എന്നൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അൺഡൗട്ടഡ്ലി, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ്. ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് വെച്ചിട്ട്, ട്രിഗറിങ് ഫ്രേസസ് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? So we are beginning the paragraph like undoubtedly the pictures of calamities and crimes are shown to people by television programs. Television programs lode calamities and crimes inde okke pictures kanikkunnu. Okay, that is our general statement, and we are writing the broad summary like, I think that there are two main reasons for that, but they have both negative effects on society and people. സൊസൈറ്റിയിലും പീപ്പിളിലും അത് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് ആ റീസൺസ് നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ദർ ആർ ടു മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ്. രണ്ട് ടൈപ്പ്, ഒന്നൊരു പോസിറ്റീവും മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് റീസണുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് generally summarize ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. So that's why I have written like I think that there are two main reasons for that, but they have both negative effects on society and people. സൊസൈറ്റിയിലും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് an introduction. In my perspective, you can write or you can vary by your own points. Okay, so let's see how we can write down the body paragraph. The first body paragraphil എന്താ, രണ്ട് കോസസ് ആണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ? സോ ആദ്യത്തെ കോസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സെന്റൻസും രണ്ടാമത്തെ കോസ് വേറൊരു ടോപ്പിക് സെന്റൻസും ആയിട്ട് എഴുതാം. യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഈസ് ദാറ്റ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിഗറിങ് ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വൺ ഓഫ് ദ കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഈസ് ദാറ്റ് because we are talking about causes, right? So we are using one of the causative factor is that, such a triggering phrase. Okay, so I'm giving ഓരോ ടൈപ്പിനും ഓരോരോ എസ്സേയുടെ എക്സാമ്പിൾ തരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ട്രിഗറിങ് ഫ്രേസസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ട്രൈ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് as much as possible. Okay, once you write down, kindly underline such kind of triggering phrases, okay, and get familiar with such kind of usages. One of the causative factor is that these programs are aired to increase rating കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അതിനോട് ഹൗ, വാട്ട്, വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം. ആൻഡ് ഹിയർ
റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതെടുത്തിട്ട് എന്നോട് ഹൗ വാട്ട് വൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈ ആണ് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. വൈ ദേ നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റിംഗ്. They are exploiting people's curiosity by airing such kind of calamities and news related to violence, and thus they will the people, as they are curious among the happenings of the world, they will watch such kind of news programs. Thus they could increase their വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂട്ടുക, ടൈം റേറ്റിംഗ് കൂട്ടുക, പല പല വേർഡ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ദീസ് ഡേയ്സ്, ലൈക്ക് മേർഡറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പിന്റെ ഒക്കെ ന്യൂസസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഈയിടെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ഒരു ആക്ടറിനെ റേപ്പ് ചെയ്ത കേസില്, റേപ്പ് ചെയ്തല്ല, ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ടു റേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അത് തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് അവര് അത് എന്തുവാ അവരത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ദേ ആർ റീഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഷോയിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓർ ദേ ആർ airing it such kind of news only because they need to increase their viewership, right? അല്ലാതെ അവർക്ക് ആ നടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി കൺസേൺ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ? അതൊന്നും അല്ല. അവർ വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയെ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ് അവര്. സോ that is the first and foremost causative factor we have to say, like to increase their viewership. അത് നമ്മൾ റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഗീവ് ദ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഹാവ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആ ഒരു സെയിം ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് അടുത്ത കോസ് നമ്മൾ എഴുതുവാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതുകൊണ്ട് വേറൊരു കാരണവും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് സച്ച് ന്യൂസ് ഗീവ്സ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദ ഹാപ്പനിങ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ദിസ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റീസൺ അല്ലേ, ഗിവിംഗ് അവയർനെസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി, what is happening around them, what is in what kind of a world they are living in. A lot of information about mishappenings, it can sometimes help us അല്ലെ. ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കാനെങ്കിലും that will help us, right? So this is also due to the fact that such news gives awareness about the happenings in the society and you need to give the explanation as well as example. So first body paragraphil എന്താ രണ്ട് കോസസ് എഴുതി അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി. ജസ്റ്റ് കുറെ കോസസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല. യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ കോസസ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ if you have an example. Do not frame an example in order to write an example. Okay, so write relevantly. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, എഴുതണ്ട, നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നതിലും നല്ല നിങ്ങൾ എഴുതാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ എഴുതണ്ടേ? രണ്ട് കോസസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എഴുതണം, അത് എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് one major effect of this is ഇതൊരു ട്രിഗറിംഗ് ഫ്രേസ്, ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫ്രേസ് ആണ് one major effect of this is. One major effect of this is violence may be promoted. Violence promoted ആവുന്നു. That's the first effect and we need to give the proper explanation as well as example. Then this may also lead to insecurity feeling among people. ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഓൾസോ വൺസ് അഗെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. വൺ മേജർ എഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് വയലൻസ് മേ ബി പ്രൊമോട്ടഡ്. വയലൻസ് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ടഡ് ആവുന്നത്? വൺസ് ഹൗ ദിസ് വയലൻസ് മേ ബി പ്രൊമോട്ടഡ് once people get exposed to such kind of pictures of these calamities and violence, people, especially children, may believe that in order to become famous within a short period of time, they need to do such kind of crime as well as such kind of violence activities, because these news channels always glorify or they
keep on discussing about the people who commit such crimes. So children may misunderstood, will have a misunderstanding, like if you want to become famous, you can also choose this method, and they may turn into crimes as well as such kind of activities, as they are immature. അവർ ഇമ്മച്വർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ട്സ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെന്താ വിചാരിക്കുക, അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫേമസ് ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബ്ലൂ വെയിലിന് ഇത്രയും പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാൻ കാര്യം എന്താ? അത് ത്രൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ കാരണമല്ല, ന്യൂസ് ചാനലിൽ അത് കീപ്പ് ഓൺ ഡിസ്കസിങ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ പീപ്പിൾ എന്തോ ആ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. ബ്ലൂ വെയിൽ കളിക്കുന്നത് എന്തോ വലിയ എന്തോ കാര്യമാന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സോ violence will get promoted in such way, right? Through the keep on discussions that are conducted in the TV news channels, these kind of activities, violence, aggression will get promoted. And the second point is, this may also lead to insecurity feeling among people. How insecurity feeling will happen? Once people always being exposed to such violence as well as aggressive news, they feel that they are not safe in the world they live in. They are not safe in the society that they live in. They always have a suspicious idea about others. They think that they are not safe in the world they live. അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ. ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ക്രൈം, ഇത് മർഡർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ഓർക്കും ഈ സൊസൈറ്റി ജീവിക്കുന്നത് വളരെ പാടാണ് അല്ലേ. സോ ദേ വിൽ ഹാവ് എ ഫിയർ ഇൻ ദം. Thus they may lead to insecurity feeling. Okay, so രണ്ട് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ, വാട്ട് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ദ കൺക്ലൂഷൻ? കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. വി നീഡ് ടു summarize in summary the summary of causes, and we need to write the summary of effect. Okay, you can also add a solution or an outcome or a comment. Okay, you can give a comment like, if the society goes, or if the TV news channels are given a lot of freedom in order to exhibit such kind of stuff, this will further lead or പ്രൊമോട്ട് വയലൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കമന്റ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ TV ന്യൂസ് ചാനലിനെ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ ഗീവ് എ സൊല്യൂഷൻ, ഓർ വി ക്യാൻ ഗീവ് ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം. Okay, so you can write the conclusion like that. Okay, is it clear? Yes. Okay, Anu? Yes, ma'am, fine. Okay, fine. So shall we move on to the next type? Yeah, ma'am. Yes. Okay, today's assignment is this. Okay, this essay you need to complete. I have given every point. You can just complete the body paragraphs and complete the essay. Okay, and send a pic. Okay, we will also Okay, discuss another type also today, but you don't want to write it today. You can do it tomorrow. Okay, I will teach this എന്താ രണ്ട് ടൈപ്പോട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനലൈറ്റിക്കൽ തീർന്നു. We can just start the task 1 by next week. Okay, so we will complete this today itself. Okay. Okay, ma'am. Okay, so the next type is, what are the effects and solution? അതാണ് അനലൈറ്റിക്കൽ ടൈപ്പിലെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ. ഇത് ഒരു എന്താ എല്ലാ ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം. ദ എസ്സേ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് റിയലി സിമ്പിൾ. സെയിം എസ്സേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ. ഇപ്പം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ 2 അഡ്വാൻറ്റേജും സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ 2 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും. കോസസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ 2 കോസസും സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ 2 ഇഫക്റ്റും. ഓക്കെ, ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ 2 ഇഫക്റ്റും സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ 2 സൊല്യൂഷനും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾവേസ് അനലൈറ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് essays have the same structure. Okay, so here we can see we need to write the introduction, and then the first body paragraph should contain 2 effects, effect 1 and effect 2. The second body paragraph should consist of 2 solutions, solution 1 and solution 2. Okay, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഫക്റ്റ്, ഓക്കെ, അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ഇതാണ്
ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്താ, അതിന്റെ സമ്മറി, നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സമ്മറി, ഇഫക്റ്റിന്റെ സമ്മറി, സൊല്യൂഷന്റെ സമ്മറി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് an example. Please go through this question. In many societies, children are becoming obese. What are its results and what steps can be taken to reduce it? Children ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി പിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒബീസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട്, അതെന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്, അതിന് എന്തൊക്കെ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ലൈക്ക് ടോപ്പിക് എന്താ, ചിൽഡ്രൻ ആർ ബിക്കമിങ് ഒബീസ് ഇൻ മെനി സൊസൈറ്റി. അവർ ഫോക്കസ് ഈസ് ടു റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റൈറ്റ് ദ effect and solution. Okay, so let's note down some points under results and solution. The first effect, obesity among children will lead to what? Can lead to ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മളെല്ലാം ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, നമുക്കറിയാം ഒബീസിറ്റി കാരണം എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും, ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. they will reduce, they will have reduced immunity. Some serious diseases can catch easily, right? Especially they can, as they are obese, they are the atherosclerosis, heart diseases, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് ഈ ഒബീസിറ്റി ഉള്ള ചിൽഡ്രനെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, they will have a disturbed body image about themselves. They will have a disturbed body image, they will have low self-esteem, they may end up in many psychological or mental problems like depression, anxiety, such kind of problems. അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻ. Then the second thing is they will become unfit for some jobs, certain jobs like policemen, army, in army as well as navy. Such kind of jobs will require some such kind of jobs will certainly have certain physical recommendations, physical ആയിട്ടുള്ള ചില requirements ഉണ്ട് അവർക്ക്. So if the children are obese, once they become adult, they will be they will be rejected to acquire such kind of jobs. അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ജോബിലൊന്നും അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല, കാരണം അവർ ഒബീസ് ആണ്. they will become unfit for certain jobs like that. Okay, so these are two effects of children becoming obese. Okay, then what can be the possible solutions? The first and foremost thing is modifying the lifestyle. They can have a diet control, they can do certain physical exercises, അങ്ങനത്തെ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുക, and try to be active always. So such kind of lifestyle modifications can bring a lot of changes in obesity among children. The second thing is when all possible steps fail, എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലെങ്കിൽ, there are certain surgical interventions like excess fat removal, bariatric surgery എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. You are nurses and you know that. So excess fat removal is a possible solution for obesity. So we have got effects as well as solutions. So now let's see how we can write down this. So the first of all, introduction എന്താ, general statement എന്തായിരുന്നു, obesity among children ആയിരുന്നല്ലേ. So how we can write down that? It is a fact that obesity among children is becoming very serious health issues nowadays. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി സീരിയസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഒബീസിറ്റി ചിൽഡ്രൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ വി ഹാവ് rephrased and we have written down. So the next effectsum solutionum പറയുവാണ്. I feel that this may affect children's future adversely. ആൾക്കാരുടെ അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടില്ല, അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന, അത് നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം, അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ അത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും. ബട്ട് സം സീരിയസ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് ഇഷ്യൂ. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ബ്രോഡ് സമ്മറി. രണ്ടും ഇഫക്ട്സും സൊല്യൂഷനും നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Next, how we can write the body paragraph. The first body paragraph should consist of two effects. So the first effect, one of the consequences of obesity is that, one of the consequences of dash is that എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റിനെ
കാണിക്കുന്നതായ ഒരു ട്രിഗറിങ് ഫ്രേസ് ആണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ റെക്കോർഡിംഗ്. വൺ ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഒബീസിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാച്ച് സീരിയസ് ഡിസീസസ് സൂൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർ ഫാറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നു, അവർ ഓൾറെഡി എന്താ കുറേ health problems like heart diseases, then they will have disturbed body image, low self-esteem, which further leads to mental problems, mental problems like depression, anxiety, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. So we are giving a proper explanation as well as example. Then also they may become unfit for some jobs later. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ ചില ജോലികൾക്ക് അൺഫിറ്റ് ആവും. എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ അക്കോർഡിംഗ്ലി, ഗീവ് ദ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സാമ്പിൾ. സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് 2 effects. Next body paragraph should second body paragraph should consist of 2 solutions. The first solution, however, this health condition can be dealt by modifying their lifestyle. Modification of lifestyle includes diet control, physical exercises, then we can start with however we can start, but on the other hand ആണ് മോസ്റ്റ്. however എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫക്റ്റും സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹവർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസി ഡിവൈസ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹവർ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് യൂസിങ് ഹവർ. Is there any doubt? No, ma'am, no. Is it clear? Is it clear? Okay. Yes. Okay, so the second point is, in addition, as the last step, excess fat can be removed. Excess fat removal എന്ന് പറയുന്നത് bariatric surgery അങ്ങനത്തെ surgical methods ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Anyway, you need to explain it like as the last step. ബാക്കി modifications, lifestyle കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can use such kind of അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ അല്ല, എക്സസ് ഫാറ്റ് റിമൂവൽ പോലുള്ള സർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഗീവ് പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സാമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ്, the conclusion. To conclude, we need to sum up the effects and we need to sum up the solutions. Okay. Okay, so the next type of analytical, the last one type of analytical type of essays, what are the problems and solutions? The essay structure is same as the earlier one. First we need to give the introduction, then we need to give 2 body paragraphs. The first body paragraph should contain 2 problems and the second body paragraph should consist of 2 solutions, and we need to give the conclusion. Okay, so one sample question: the movement of people from agricultural areas to cities to work can cause serious problems in both places. What are the serious problems and what measures can be adopted to solve this? Just go through this question, just go through and understand the question. Understood the question? ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹലോ, വർക്കിന് വേണ്ടി റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രെൻഡ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാം, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ. ഓക്കെ, so let's see what is the general statement. The general statement is movement of people from agricultural areas
to cities for work. So focus എന്തൊക്കെയാ പ്രോബ്ലംസും സൊല്യൂഷനും. What can be the we can write down the problems as well as solution. So problems എന്തൊക്കെയാ? The first and foremost thing is that agricultural areas അവർ വിട്ടേച്ച് പോകുമ്പോൾ there will be decreased agricultural production. There are no people to do the cultivation of crops, and also there will be decreased agricultural production. Next, the second problem is the many kind of social issues may occur in cities. So cities പല പല social issues ഉണ്ടാകും. For example, there will be less space scarcity ഉണ്ടാവും. ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പം അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിന് മതിയാവുന്നതായിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ. So there will be increased population, less so there will be space scarcity and they will move into slums. Okay, so the slums may develop, and slums are places where there are where they rear a lot of unhealthy habits. Finally people may end up in crimes. So there are many social issues that will occur in cities. Okay, that these two are problems in my perspective. Okay, you can write down any problems that you find very important. So what can be the solutions ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് റൂറൽ ഏരിയയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്, urban ഏരിയയിലും ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ റൂറൽ ഏരിയയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് you can say like if you are bringing healthy price for the products, agricultural products, നല്ല പ്രൈസ് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സിറ്റീസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. So provide healthy price for the agricultural products that they cultivate. Then the second thing is if they are provided with a lot of better infrastructural facilities in rural area, they will not leave their place and move to another place for work. ഈ സിറ്റീസിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും റൂറൽ ഏരിയയിൽ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ തടയാം. And finally, cities should be planned and developed in a very good way. There should be proper town planning. If there is no particular town planning, any kind of development will be a curse to the society. Proper ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് വേണം സിറ്റീസിൽ. സോ അവർ നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. കുറെ ബിൽഡിങ്സ് ആൾക്കാരുടെ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. സോ there should be expansion of cities. Okay, so these are some solutions. So let's see how we can write the introduction. It is true that serious issues can be caused by the migration of people from rural to urban areas in search of jobs. That is our general statement, rephrase general statement. Okay, so how we can write the summary. I feel that both villages and cities may adversely be affected by this trend. Villages and cities പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലേ. However, governmental intervention can deal with this issue to a greater extent. Why I wrote governmental interventions? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹെൽത്തി പ്രൈസും സിറ്റീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. സിറ്റിസൺസിന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതെല്ലാം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഗവൺമെന്റൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് സമ്മറൈസ്ഡ് in such a word like however governmental interventions can deal with this issue to a greater extent. Okay, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് കഴിഞ്ഞ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിന്റെ അത് സമ്മറി പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫക്ട്സ് സൊല്യൂഷൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഇഫക്റ്റും സൊല്യൂഷനും സമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബട്ടോ യെറ്റോ സ്റ്റില്ലോ ഹവവറോ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൊല്യൂഷൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹവവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, so the first body paragraph should consist of two problems. Okay, one cause of concern is that എന്ന് പറയുന്ന triggering phrase എന്തിനുള്ളതാ? This is for problems. Okay, one cause for concern is that there may be decline in agricultural productionൽ ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് you need to explain, and if there is an example you can give. Okay, another consequence can be the
that cities cities can be confronted with several social issues. I have explained it, what are the social issues and how it happens. You need to give that explanation, and you can provide an example if you have. Okay, so one cause for concern is that another consequence can be that okay, നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, അത് പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നോക്കുക. Okay, it will help you to write down triggering phrases while you get a problem solution question. Okay, so problems, രണ്ട് problems on first body paragraph എഴുതിയ second body paragraph should consist of two or three. It is എന്താ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ യു ക്യാൻ ചൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വിഷ്. ഓക്കെ, നൺദലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഹവറിന്റെ വേറൊരു ഇതാണ് നൺദലെസ്. ഓക്കെ, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ. പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ്. പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യവും സൊല്യൂഷൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് അല്ലേ. സോ ദേ ആർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നൺദലെസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. നൺദലെസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡെൽറ്റ് പാർഷ്യലി ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടു റൂറൽ ഏരിയാസ്. റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരിക. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ദെൻ യു നീഡ് ടു ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഹാവ്. അനദർ റെമഡി ഈസ് ദാറ്റ് ഹെൽത്തി പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി എൻഷുർഡ് ഫോർ ഫാർമേഴ്സ് ഫോർ ദെയർ പ്രോഡക്ട്സ്. ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെൽത്തി പ്രൈസ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ബെറ്റർ പ്രൈസ് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രഗിളിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ നോട്ട് മൂവ് ടു സിറ്റീസ് in order to seek a job, right? Then finally, also cities can be expanded. That is our third solution. If you want to write, you can write that. Okay, or you can include only two solution. രണ്ട് സൊല്യൂഷനോ ഒരു സൊല്യൂഷനോ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോറി, 2-3 സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. ബട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാരഗ്രാഫിനെ നിങ്ങൾ കൺസൈസ് ചെയ്തോണം. ഓക്കെ, and then finally your conclusion. You can write to conclude. Then you need to sum up the problems. Then you need to use a cohesive device showing the contrasting feature, and then you need to sum up the solutions. Okay, so any questions?